Welcome to the class for the New Life Kids. Bienvenidos a la clase de los niños de Nueva Vida. Niños, que el Señor les bendiga y bienvenidos de regreso a la clase de Iglesia Nueva Vida. Kids, welcome back to our class of New Life Kids. So I hope you guys enjoy what we're about to speak about today. All right? So today we're going to speak about the provisions of God in the desert. Vamos a estar hablando sobre las provisiones de Dios en el desierto. Entonces, ya sabemos que el pueblo de Israel ha salido de Egipto. You know, so the people of Israel have already left Egypt and they're on their trip to the promised land. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que ocurrió en ese viaje que tuvieron en el desierto. We're going to speak a little bit about this trip that they had in the desert. So it's been 3 days since they already left Egypt. Han pasado 3 días desde que dejaron Egipto. And you can imagine, they're in the desert, it's hot, they're sweating. You know, they're probably sunburned, there's no lotion, all right? Entonces, han pasado 3 días, lo más seguro, tienen sed, están sudando, están cansados, de seguro ya hasta se han quemado del sol. Entonces, muchos de ellos tienen sed y han llegado a un lugar y empiezan a quejarse. Entonces, en este lugar donde ellos llegan, hay agua. So they get to this place and there's water, but there's a problem. The water that they have is bitter. El agua es amarga, así que ellos no pueden tomar del agua que han encontrado. They can't drink from this water. So, God tells Moses, you know, don't worry, we'll take care of this. Dios le dice a Moisés, no te preocupes, nosotros vamos a encargarnos de esto para que la gente pueda tomar agua. So he tells them to grab a tree and to throw the tree inside the water. Le dice que agarre un árbol y que tire ese árbol en el agua. Entonces el agua se convierte dulce. Now we have good sweet water that they can drink. So that's good for them, right? But guess what? We keep going on the trip. Seguimos en el viaje y llegamos a un oasis. We get to an oasis. If you don't know what that is, it's pretty much a place where there's water in the middle of the desert. Es un lugar donde hay agua en medio de todo el desierto. Entonces, hay como 70 palmeras en este lugar. There's 70 palm trees. I don't know if you've been to the beach. If you have, Miami Beach, Myrtle Beach, doesn't matter. You've probably seen palm trees. Así que de seguro has visto de estas árboles de palma. Así que habían 70 de ellos en este lugar donde había agua para ellos. Entonces decidieron quedarse ahí y campar. They decided to stay there and to camp out so that they could rest, para que ellos pudieran descansar. So, entonces, el problema es que como siempre empiezan a quejarse. They start to complain, right? There has to be a problem. Something has to be wrong. Guess what? This time they're complaining that they have no food. Están poniendo quejas de que no tienen comida. Le dicen a Moisés y a Aarón que en Egipto tenían mucho que comer. That when they were in Egypt, they tell Moses and Aaron, when we were in Egypt, we had so much food to eat, and now we have nothing to eat. So, God, once again, hears them complaining. Dios los escucha quejarse de la situación. Entonces, Él hace algo. He does something so that they can not complain anymore, and so that they can have something to eat. Entonces, lo que Él hace es que durante la tarde, during the afternoon, there would be a flock of quail that would fly by, and they would be able to just reach out and grab quail and be able to grab it so that they can eat it. Now, if you don't know what quail is a type of bird. Entonces, habían codornices que volaban en la tarde y ellos lo único que tenían que hacer era extender su mano y entonces podían agarrar uno de esos codornices para después cocinarlo y poder comérselo. So this would happen every single day, and God would provide this to them every day. Dios se los proveía cada día. Entonces, en las mañanas también Él proveía lo que era maná.
God would provide in the mornings manna. So this is like a type of bread, okay? And this they would find on the floor every morning. Todas las mañanas ellos encontraban el pan en la tierra, lo encontraban en el suelo, entonces ellos podían recogerlo y comer de él. Entonces, hay algo importante que Dios quería que ellos entendieran. There was something that God wanted them to understand. He wanted them to understand that He would provide for them. Él quería que ellos entendieran que Él siempre iba a proveer para ellos. Now, I don't know about you guys, but there might have been a moment in your life where maybe there's something missing in your house. Tal vez ha habido un momento en tu casa donde hay algo que hace falta. Tal vez hace falta comida, tal vez hace falta dinero. Maybe you have money missing in your house. Maybe there's food missing in your house. I don't know what it might be, but what I want you to know is that God, just the same way that He provided for His people in the desert, He will provide for you too. Entonces, yo quiero que tú sepas de que Dios, así como Él proveyó a todo su pueblo, Él puede proveer para ti y para tu familia, porque tú eres un hijo de Dios. You are a child of God, so God will never forget about you, okay? So you never have to worry about your provisions because God will always be there with you. Dios siempre va a proveer para sus hijos, así que nunca debes de preocuparte de eso. So, there was a problem though. The people from Israel, some of them, they didn't understand this, okay? La gente de Israel, algunos de ellos no entendían esto. Entonces, cuando caía el maná, les decían que solo se lo recogieran para ese día. They would tell them to only pick manna up for that day, so they can only eat for that day. But guess what? There was always that one person who would grab more than they needed. Siempre había una persona que agarraba más de lo que necesitaba y entonces lo escondía. They would hide it because they would think that, you know what, maybe God's gonna forget that we need to eat tomorrow. Tal vez Dios se va a olvidar de que nosotros necesitamos comer mañana, así que ¿por qué no mejor recogemos un poco más y así nosotros tenemos que comer el día de mañana? But that's not what God wanted. No era lo que Dios quería. Entonces, todo lo que ellos recogían, que era extra, anything that they picked up that was extra for the next day would go bad. It would have worms. Todo lo que ellos recogían tenía gusanos, apestaba y hedía. But that was because God wanted them to understand that He was going to provide for them. Dios quería que entendieran que Él siempre iba a proveer. Entonces, esa es la clase de este día. All right? Now, there's always a secret word. All right? Siempre hay una palabra que debemos de recordar. Y el día de hoy, esa palabra es codornices, ¿ok? Cuello. Codornices, cuello. Don't forget it, okay? So that you can win your prize when we have our meeting, okay? So, lo que quiero que ustedes sepan es que Dios siempre provee. Dios siempre está con nosotros. God is always going to provide for His children. He will provide for us in all the moments. So, let's not be like the people of Israel who were always complaining, all right? No seamos como los de Israel que siempre estaban quejándose. Y mejor veamos las bendiciones de Dios. Let's look at the blessings that God gives us every single day. So, now that we have finished our class, we have a craft, okay? Ahora que hemos terminado nuestra clase, tenemos una maniobra que vamos a hacer. Así que espero que ustedes estén listos. I hope you guys are ready so that you guys can complete this craft para que ustedes puedan hacer esta maniobra con nuestra hermana Stacy, with our sister Stacy, all right? So God bless you guys. I hope you guys have a great weekend and we'll see you next time, all right? God bless. Hola niños, soy Cici de la clase de juveniles y hoy les quiero enseñar cómo hacer la maniobra de hoy, provisión en el desierto. Hey kids, I'm Stacy from the class of preteens and today I'm going to be showing you how to do today's craft. Primero van a necesitar la hoja del codorniz que puedan recoger el domingo en el servicio. First you will need the quail sheet which you could pick up on Sunday. Busquen un plato de papel, a paper plate, un marcador, a marker, tijeras, scissors, y pegamento, glue. First you'll need the quail sheet and the wings, and you can cut them out with some scissors
If you need some help, you can ask a parent. Now you would need a marker and a paper plate. Ahora van a necesitar un plato de papel y un marcador. So now I'm going to show you how to put it together. First, take the glue and the head, put a little bit on it. Then take the wings, los alas, put glue on both of them. Next, you're going to take the eyes, los ojos, next is his nose, then the feet, los pies, and put a little bit of glue on these. And last, the tail. Now your craft is complete to remind us that God is our provider. See you next time. Bye.